సో ఈ టైంకి ఒకసారి కాసేపు అది ఆపుమని చెప్తావా పైన marks 17/4 onwards not send marks. Okay, we can discuss about that. 17/4 2 exams happened. Why it was not marks sent, I can discuss it the latter. There may be some reason will be there. That is the reason why it was not sent. Okay, I can discuss later. And now I have to discuss with the what is the future program, what is the revision program, and later I can go with our things and everything. We can discuss at the final phase. If you start to give the charting like that, we cannot move forward. So, long term, narrowగా మిస్ అయిన వాళ్ళు అలాగే లేదు నేను డాక్టర్నే అవ్వాలి అని 400 మార్కులు వచ్చినా 350 మార్కులు వచ్చినా 300 మార్కులు వచ్చినా ఈ 1 year నేను కష్టపడితే 22లో నేను ఒక MBBS కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనే ఒక విపరీతమైన కోరికతో మీరు కానీ అలాగే పేరెంట్స్ యొక్క డ్రీమ్స్ కానీ మీ మీద పెట్టుకుని 22 is the major year in our life. Definitely we have to go with success tomorrow. ఈ అంబిషన్తో మీరందరూ ఈ లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేశారు. కొంతమంది అక్టోబర్ నుంచే స్టార్ట్ చేశారు, కొంతమంది నవంబర్ డిసెంబర్ చివరి ఫేజ్ కూడా కొంతమంది సీట్లు రాయిన తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ ఇట్ ఈస్ ఫిబ్రవరి మార్చిలో కూడా జాయిన్ అయ్యారు. సో ఎనీహౌ ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్లో హౌ టు ఫినిష్ అవుట్ అవర్ సిలబసెస్ కొద్దిగా లాస్ట్ 1-2 weeks కొద్దిగా ఎక్టిక్ అయినా వీఆర్ కంప్లీటెడ్ ద సిలబసెస్ ఇన్ ఏ గుడ్ మేనర్, ఐ థింక్ in a very satisfactory manner for all of you, I think. So దీని తర్వాత ఇక మనం ఒక్కసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయే లోపల ఈ 6 months స్టేలోనో ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్లో లేకపోతే ఈ రోజు వరకు ఆన్లైన్లో చేస్తున్నప్పుడు ఈ 5-6 months స్టేలోనో మీరు ఎలా ఉన్నారు, ఎలా చేశారు, ఏ విధంగా మీ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి, నేను నిజంగా హార్ట్ఫుల్గా చేశానా, మీనింగ్ఫుల్గా చేశానా, లేదు రెస్పాన్సిబిలిటీగా చేశానా, ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా స్టూడెంట్ వైజ్గా, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఏదర్ టీచర్స్ ఆర్ పేరెంట్స్, పర్టికులర్గా మీ వైపు నుంచి ఒకసారి యూ హావ్ టు అసెస్ ఇన్ ఎ రైట్ మేనర్ ఎట్ దిస్ జంక్షన్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ నీడెడ్. ఎందుకంటే వచ్చేటప్పుడు కోరికలు ఒక రకంగా ఉన్నాయి, వచ్చేటప్పుడు యాటిట్యూడ్స్ ఒక రకంగా ఉన్నాయి లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చేటప్పుడు, తర్వాత చేసేటప్పుడు మీ యొక్క యాక్షన్స్ ఒక రకంగా ఉన్నాయి. ఆ విల్ పవర్, ఆ స్టామినా ఫర్ ది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ 10 months అందరిలోనూ నేను చూడలేకపోతున్నా. ఓ 50% నిజంగా అదే ధ్యాసతో, అదే ఒక ఎయిమ్తో, అదే ఒక టార్గెట్తో చేస్తున్నారేమో కానీ ఓ 50% అయితే కనుక మర్చిపోతున్నారు. ఏం మర్చిపోతున్నారంటే 21 రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీ పెయిన్ ఏంటి, మీ నేబరింగ్ ఫ్యామిలీస్తో ఏం సమాధానం చెప్పులేకుండా ఏం ఇబ్బంది పడ్డారు, మీ రిలేటివ్స్తో ఏమ్మా ఏంటి పరిస్థితి, ఏమన్నా ఏంటి పరిస్థితి అంటే ఏం సమాధానం చెప్పలేక ఎలా ఇబ్బంది పడ్డారు. అలాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీ పేరెంట్స్కి సొసైటీలో ఏమైందండి మీ అమ్మాయికి, ఏమైందండి మీ అబ్బాయికి అంటే అయ్యో రాలేదండి అని చెప్తుంటే వాళ్ళకి ఎంత బాధ అనిపించిందో. ఇవన్నీ కలిసి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మీలో నుంచి ఒక రకమైన ఉద్వేగం వచ్చి, ఆ ఉద్వేగంలో నుంచి మనకు నెక్స్ట్ ఏమనిపించిందంటే ఎస్
today I failed. Failure is not the permanent. So many success stories are there from the failure. నేను కూడా అందులో ఎందుకు ఉండకూడదు? Yes, today maybe I have a failure person, but tomorrow I am a successful person అని మీరు కూడా ఫీల్ అయ్యి అందరూ కలిసి కొంతమంది వాళ్ళ ప్రాబ్లంతోనే ఈవెన్ పేరెంట్స్ వద్దురేనా అంటున్నా, కాదు నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి, నేను ఐ విల్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్, ఐ విల్ సక్సీడ్ మై సెల్ఫ్ అని వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ప్రామిసులు చేసి మీరందరూ ఈ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చారు. మరి వచ్చిన తర్వాత నిజంగా దానికి స్టాండ్ అయ్యారా? ఆ యాటిట్యూడ్కి, ఆ గోల్కి, ఆ టార్గెట్కి మీకు తెలియాలి, మీ మనసుకు తెలియాలి, మీరే దాన్ని జడ్జిమెంట్ చేసుకోవాలి. వెదర్ ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ ఫోకస్డ్ ఆర్ నాట్. ఎన్నో విషయాలు నేను నా పరిశీలనలో, నా అబ్జర్వేషన్స్లో ఉన్నాయి. అది ఆన్లైన్ కావచ్చు, ఆఫ్లైన్ కావచ్చు. చాలా చాలా విషయాలు కనుక గమనించుకుంటూ వెళ్తే I hope, I wish, maybe I'm not wrong. In any stream, అది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ 50% నాకు ఇంకంత హ్యాపీ నోట్లో లేరు. హ్యాపీ నోట్ అంటే నేను ఎప్పుడు మార్క్స్ మాట్లాడను, మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి అనే దానికి మాట్లాడను. హ్యాపీ నోట్ అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంది, వే ఆఫ్ పాత్ ఎలా ఉంది, వే ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా ఉంది, వాటి మీద నేను ఆలోచిస్తా. వాటిల్లో నేను చూసుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా లాగింగ్ బిహైండ్. ఎందుకుని రీజన్స్ ఎతకండి మీరే. ఎందుకుని మొదట ఎలా ఉన్నారు, తర్వాత ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు? హిస్టరీ రిపీట్స్ ఎప్పుడు అవ్వకూడదు. కాబట్టి చాలా మంది సక్సెస్ఫుల్ మెంబర్స్ ఫెయిల్యూర్తో స్టార్ట్ అయి ఉంటారు, కానీ తర్వాత వాళ్ళు మార్చుకుని ఉంటారు, వేస్ని మార్చుకుని ఉంటారు, తర్వాత గ్రేట్ సక్సెస్ని తెచ్చుకుని ఉంటారు. అవి చాలా స్టోరీస్ చెప్తున్నాయి మనకి. అకాడమిక్ ఫీల్డ్లో చెప్తున్నాయి, సైంటిస్ట్ ఫీల్డ్లో చెప్తున్నాయి, ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఫీల్డ్లో చెప్తున్నాయి. ఇన్ని రకాల థింగ్స్లో చాలా 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 సక్సెస్ స్టోరీస్ ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి వచ్చినాయి చెప్తున్నాయి. కానీ మరి మీరు ఎందుకుని మేము చాలాసార్లు మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో, ఆన్లైన్తో మాట్లాడకపోయినా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో చాలాసార్లు మాట్లాడుతున్నాం, చాలాసార్లు చెప్తున్నాం. కానీ ఎందుకుని మీకు అది మనసుకి వెళ్ళట్లేదు, ఎందుకుని అంత మీకు అనిపించట్లేదో నాకు తెలియదు. ఈరోజు ఇలా ఉంటుంది, కానీ వెళ్ళే కొద్ది ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా మీ చేతుల్లో ఏముండదు. ఇక యువర్ హ్యాండ్స్ అప్, దట్స్ ఆల్. అంతకంటే మీరేమీ చేయలేరు. కాబట్టి ఎక్కడో ఒక చోట ఒక బ్రేక్ పాయింట్ మీకుండాలి, మీ మనసుకు ఉండాలి, మీ చేసే యాక్షన్స్కు ఉండాలి. మేబీ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నా కెరియర్లో ఈ 30 years ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసిన ఫినామినా ఏంటంటే, rather than while the program is going on, every student, successful student, is more consolidated at the time of revision program. So that is a major aspect what we observed in the previous years. So maybe this is the right time for all of you to awake yourself. నిద్రపోతున్నారు, ఇంకా ఒక నిద్రమత్తులో ఉండి కలలు కంటున్నారు. ఆ కలల్లో మీరు ఎఫ్రాన్ వేసుకున్నారు, స్టెథోస్కోప్ వేసుకున్నారు, మంచి మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్నారు, కలలో ఉన్నారు. కానీ రియాలిటీలోకి రండి. రియాలిటీలోకి నేను ఎక్కడున్నానో చూసుకోండి. చూసుకుని ఈ ఉన్న ఇక రిమైనింగ్ ఈ May 6th నుంచి ఆలోచిస్తే July 17th అంటే మ్యాక్సిమం ఇట్ ఈజ్ 60 days, 2 months, and remaining 10 days, 70 days schedule is left. ఆల్మోస్ట్ 160 days షెడ్యూల్ ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయిందో చూడండి. ఇలా జాయిన్ అయ్యారు లాంగ్ టర్మ్, అప్పుడే 160 days షెడ్యూల్ అయిపోయింది, 2 years సిలబస్ అయిపోయింది.
మరి 70 days ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతాయో లెక్కేసుకోండి. లెక్కేసుకుని ఒక్కసారి మీ వైపు నుంచి మరి ఒకటి ఆన్లైన్, రెండోది ఆఫ్లైన్. నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ చెప్తే, ఆన్లైన్ కనుక చూస్తే కనుక నోబడి ఆర్ రెగ్యులర్ టు ద క్లాసెస్. సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ 150, sometimes it is 200, sometimes 100, sometimes 80. Reason behind? No commitment about your teaching classes. తర్వాత ఏం చేస్తారో ఇంకా మాకు తెలియదు. ఓన్లీ క్లాసెస్ యొక్క అబ్జర్వేషన్ గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఆ క్లాసెస్ అబ్జర్వేషన్లోనే మీలో ఒక రకమైన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, వినకపోయినా నేను మళ్ళీ వెంటనే నాకు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో కనబడతాయి. ఏమని? ప్లీజ్ సెండ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఆఫ్ మోహిత్ సార్, ప్లీజ్ సెండ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఆఫ్ మనీష్ సార్, ప్లీజ్ సెండ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఆఫ్ సౌరవ్ సార్. అంటే నోట్స్లు చదువుకుంటే మీకు నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తే ఇంత టీచర్స్ మీకు పాఠాలు చెప్పక్కల్లా. చాలా నోట్స్లు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఆ మాత్రం అంటే ఎందుకుని మీరు వెళ్ళలేకపోయారు క్లాస్కి? 6 గంటలు ఎందుకు కూర్చోలేకపోయారు క్లాసులో? ఏంటి మీకున్న పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంట్లో? మార్నింగ్ 7 గంటలకు లేచి 12:30 వరకు క్లాసులు వినలేని పరిస్థితి ఏంటి మీకు ఇంట్లో? అంటే ఒక లీనియన్స్, ఒక కేర్లెస్నెస్, లేదంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. పర్లేదులే, వినకపోయినా మనం చదివేసాం, వచ్చేసిందని ఒక ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. మరి అన్నీ వచ్చేస్తే సీట్ ఎందుకు రాలేదు? ల్యాప్సెస్ ఉండబట్టే కదా సీట్ రాలేదు. మళ్ళీ నాకేమీ రాదనుకుని స్టార్ట్ చేసిందే కదా లాంగ్ టర్మ్. ఏ విధమైన ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో కనీసం టీచర్స్ యొక్క క్లాస్, అదే బాటనీ జువాలజీ అయితే అసలు మరీ అధ్వాన్నం. 50 మంది, 60 మంది, 70 మంది, 200 మందికి. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి వస్తే కొద్దిగా, అది కూడా ఏంటంటే 120. కొంతమంది క్లాసులకి 150. అది కూడా ఫిజిక్స్లో కూడా మళ్ళీ వేరియేషన్. కొంతమందికి ఏమో 150, కొంతమందికి 120. కెమిస్ట్రీ కొంతమందికి 150, కొంతమందికి 100. అంటే కెమిస్ట్రీ ఒక ట్రాక్ బాగా వచ్చు మీకు, ఒక ట్రాక్ బాగా రాదు. ఫిజిక్స్ ఒక ట్రాక్ బాగా వచ్చు, ఒక ట్రాక్ రాదు. బాటనీ జువాలజీ పండిపోయారు. బాటనీ జువాలజీలు పండిపోతే 250, 270లో ఎందుకు ఆగిపోయారు? ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలు పండిపోతే 50, 60లో ఎందుకు ఆగిపోయారు? కనీసం ఈ రోజైనా ఇంటి దగ్గర కూర్చుని 2 సంవత్సరాలు ఈ ఆన్లైన్లో నేను చేసిన మిస్టేక్స్ వల్ల నేను చాలా కోల్పోయానని ఒక జ్ఞానోదయం లేకుండా ఇంకా అదే తప్పులు రిపీట్ చేసుకుంటూ 1 year వేస్ట్ అవుతుందనే కానీ మినిమం సెన్స్ లేకుండా 1 year మనకి వేస్ట్ అవుతుంది. ఇది కనుక మనం రాకపోతే, ఇంటర్మీడియట్ చదివితే సర్టిఫికెట్ అని వచ్చింది, ఇంటర్మీడియట్ పర్సంటేజ్ అని, కానీ ఇది రాకపోతే ఏం సర్టిఫికెట్ రాదు, గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ అని మేము ఏదో సంతకం పెట్టి ఇవ్వాలి. ఈ 1 year ఇక్కడ వేస్ట్గా కూర్చుని ఉన్నారని ఒక గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి. తెలుసు, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ దిస్ 1 year వీఆర్ యూజింగ్ టు గెట్ మై MBBS సీట్ అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు, కమిట్మెంట్ లేదు. కానీ మళ్ళీ కళలు మాత్రం ఉన్నాయి. డాక్టర్ అవ్వాలనే కళ. ఎలా కనీసం టీచర్లు చేసిన వర్క్ కూడా మీరు చేయట్లా. వాళ్ళు 7 గంటల కంటే 7 గంటలకు మొదలుపెట్టి 1 గంట వరకు క్లాసెస్ కంటిన్యూస్గా అట్ ఏ స్టేజ్ వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్. 5 నిమిషాలు గ్యాప్ తీసుకుంటూ నుంచుని ఇలా మాట్లాడుకుంటూ మీకు ఎక్కించడానికి, సబ్జెక్ట్ ఎక్కించడానికి కనీసం 6 గంటలు 7 గంటలు మార్నింగ్ టీచింగ్ అవర్స్. మళ్ళీ ఈవినింగ్ 6:30కి వచ్చి కూర్చుంటే నైట్ 10:30, 11:30, 3 గంటలు 4 గంటలు మీ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్స్. వాళ్ళు కనీసం డేకి కంప్లీట్ వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్ ఆఫ్ టైం దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ 10 hours. అది మీరు చేయలేకపోతున్నారు. అట్లీస్ట్ 10 hours ఆఫ్ ద డే మినిమం. ఎలా మనకి సీటు వస్తుందని మనం కలగనాలి రేపొద్దున. అంటే నేను మీ వెల్ విషర్, నాకేంటంటే ఒక రకమైన ఒక పేరెంటల్ అంబిషన్ ఉన్నవాడిని. మీ పేరెంట్స్ యొక్క స్టోరీలన్నీ విన్నవాడిని. ఎంతమంది నాకు పేరెంట్స్ ఇక్కడ కూర్చుని నాకు మీ గురించి
వాళ్ళ బాధలు, వాళ్ళ కష్టాలు, వాళ్ళ కోరికలు, వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి ఎన్నో వందల పేరెంట్స్ యొక్క స్టోరీలు విన్నా ఇక్కడికి వచ్చినాయి. కనపడట్లేదా మీకు? ఎలా సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారో నాకు ఇప్పటికీ కొన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. బట్ మొదట ఆన్లైన్ వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, ప్రోగ్రామ్ని అట్లీస్ట్ మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకు పడుకుంటారనేది నేను పక్కన పెడితే 7 గంటలకు స్టార్ట్ అయితే కనీసం రాత్రి 11 గంటల వరకు మధ్యలో ఏదో 1 అవర్ రెస్ట్ తీసుకుంటూ రోజుకి ఆ 12 గంటలు వర్క్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే రేపొద్దున మీకు సీట్ రావటం అనేది కష్టం అవుతుంది. గమనించండి. 2 సంవత్సరాలు ఈ ఆన్లైన్ అనే దాన్ని దుర్యోగనం చేసుకుని మీరు ఇలా ఉండిపోయారు. ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటారు? ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసుకుంటారు మీ కెరియర్లో? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆ ముద్ర వేయించుకుంటారు, ఫెయిల్యూర్ ముద్ర? ఎన్ని సంవత్సరాలు మీ సొసైటీలో మీరు ఒక ఏమీ కాని మెంబర్స్ లా మిగిలిపోతారు? ఎన్ని సంవత్సరాలు మీ పేరెంట్స్ కి మీ మీద కావలసిన ఆ కోరికను ఇవ్వలేకుండా ఉండిపోతారు? ఆలోచించండి ఒకసారి. 150 అంటే 150 ప్రతిరోజు క్లాస్లో ఉండాలి కదా నాకు. ఇంకంతకంటే ఏం చేయగలరు మీరు? నేను చూస్తాను క్లాస్ ఒకటే, తర్వాత 2 గంటల నుంచి చదువుతున్నారా లేదా, ఆడుకుంటున్నారా తెలియదు, 6 గంటల నుంచి ఏం చేస్తారో తెలియదు. మీ పేరెంట్స్ చెప్పినా మీకు ఒక బోర్ కింద ఉంటుంది. మీ పేరెంట్స్ చదువుకోండి అమ్మా అని చెప్పినా చదువుతావులే, మా తెలుసులే, పెద్ద విపరీతమైన మీరు వస్తాదులు. వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండరు, మీ కంట్రోల్లోనూ ఉండరు, ఒక రైట్ పాత్లో ఉండరు. ఎలా సీట్ సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది మీరే ఆలోచించుకోండి. ఇది మీ అందరి పేరెంట్స్ తరపున నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్. మీ అందరి పేరెంట్స్ తరపున నేను అడుగుతున్నా, ఎలా మీరు సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఈ యాటిట్యూడ్తో, ఈ విధమైన వాతావరణంతో రేపొద్దున ఎలా సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారు? మీ వైపు నుంచి ఒకసారి క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి. ఇది మీ గురించి చెప్తున్నా, నా గురించి చెప్పట్లా. మీ వైపు నుంచి ఒక ఈ రోజుకైనా మీకు కరెక్ట్ గా ఒక క్లారిటీ రావాలని చెప్తున్నా. మీ మైండ్కి ఒక క్లారిటీ రావాలని చెప్తున్నా. మీ యొక్క రియాలిటీని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నా. మీ వెల్ విషర్ గా చెప్తున్నా. మీకు రిజల్ట్ కోరే వ్యక్తిగా చెప్తున్నా. మీ రిజల్ట్ వస్తే ఆనందించే వ్యక్తిగా చెప్తున్నా. కాబట్టి ఒక్కసారి ఈ 5 నెలల ప్రోగ్రాంలో మీరు ఎలా ఉన్నారు? నిజంగా ఇలా ఉన్నారు? అందరినీ నేను అనను, అందుకనే ముందే చెప్పాను. 50% వెరీ రెగ్యులర్, వెరీ పంక్చువల్, వెరీ సీరియస్. కానీ 50% ఇట్స్ ఓన్లీ మియర్, మళ్ళీ ఓన్లీ అలా ఆన్ అండ్ ఆఫ్. మేము ఏదో చేస్తున్నాం, కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాం అనే రూపంలో తీసుకుని నేను అద్భుతాలు సృష్టించాలని కలలుగంటే మాత్రం మా అనుభవాలు అటువంటివి లేవు. నా అనుభవంలో సక్సెస్ స్టోరీ చూసి 2 క్వాలిటీ చూశాను. చాలా మందికి చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఆ 2 క్వాలిటీస్ ఏంటంటే, అట్లీస్ట్ ద మినిమం థింగ్, ఫోకస్డ్గా, అంటే ఊరికి చేసామనే ఒక మాన్యువల్ అవర్స్ కాదు. అది టీచింగ్ క్లాసెస్ కావచ్చు, ఒక రివిజన్ స్టడీ క్లాసెస్ కావచ్చు, రివిజన్ స్టడీ క్లాసెస్ కావచ్చు, ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు. అట్లీస్ట్ ఆ 12 అవర్స్ పర్ డే ఎవరైతే ఫోకస్డ్గా వాళ్ళ ధ్యాసంతా దాని మీదే ఉండి చేశారో అది ఒక క్వాలిటీ. ఎవరైతే 365 రోజులు చేశారో 2వ క్వాలిటీ, కన్సిస్టెన్సీ. ఈ 2 క్వాలిటీస్ ఉన్నాళ్ళే సక్సెస్ అయ్యారు నాకు తెలిసి. అది లేకుండా మేము అసలు ఒకసారి అలా వింటే వచ్చేస్తుంది, అలా చూస్తే వచ్చేస్తుంది. ఏముంది బయాలజీ చివరి 1 మంత్లో నేను చేసేసి 350 వచ్చేస్తాయి. ఇవన్నీ ఓన్లీ పగటి కలలు. దే విల్ నాట్ కమ్ టు ద రియాలిటీ టుమారో. మీరు ఈ రోజు లాంగ్ టర్మ్ చేసుంటారు, 20 బ్యాచ్లు లాంగ్ టర్మ్ నేను చూసుంటాను. కాబట్టి 20 బ్యాచ్ల లాంగ్ టర్మ్ నుంచి నేను మీ వైపు నుంచి ఏం కావాలో ఏం చేయాలో చెప్తున్నాను. అర్థం చేసుకోండి, అండర్స్టాండ్. ఇది క్రిటిసిజం అనుకోకండి, మిమ్మల్ని తప్పుపడుతున్నాను అనుకోకండి. మీలో నేను లోపల ఉన్న తప్పులని గనక నేను
మినిమైజ్ చేయగలిగితే మీకు ఇంకా మంచి జరుగుతుందని ఆశించేవాడిగా చెప్తున్నారు. సో బీ రెగ్యులర్ టు ద టీచింగ్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఎవర్ మీ ద క్లాస్ ఇట్ ఈస్. టీచర్లందరూ మీ మీద ఎన్నో రెట్లు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు. ఆ నాలెడ్జ్ని ఎలా ఇంపార్ట్ చేయాలి, నాలెడ్జ్ని ఎలా ఇవ్వాలి, ఎలా మీ మైండ్లోకి తీసుకెళ్లాలని 100 రెట్లు మీ మీద బాగా ఆలోచించేవాళ్ళు. వాళ్ళకంటే గొప్పలు మీరు కాదు. ఆ టీచర్స్కి ఫోకస్డ్గా ముందు ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రోగ్రామ్ని వినండి, టీచింగ్ క్లాసెస్ వినండి. ఒక్కొక్క రోజు ఒక చాప్టర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక 10 రోజులు ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ లోనే లాస్ట్ 2 నెలల్లో ఇచ్చిన చాప్టర్ని ఇచ్చి రిపీటెడ్ గా రివిజన్ ఇచ్చి మళ్ళీ క్యుములేటివ్ లో పెట్టి మళ్ళీ యూనిట్ లో పెట్టి మళ్ళీ ఫస్ట్ యూనిట్ లో సెకండ్ యూనిట్ లో పెట్టి ఇస్తేనే ఈ రోజు గ్రాండ్ టెస్ట్ 2 రోజులు ఇస్తే ఒక రకమైన ఎలా అవుద్ది, ఎలా జరుగుద్ది ఏంటి అనేది ఈ ఫేజ్ లో ఉన్నాం. కానీ జూలై 17th ముందు 8 టెక్స్ట్ బుక్లు, 2 years, 8 సబ్జెక్టుల నోట్సెస్, ఒక్కో సబ్జెక్ట్ కి కనీసం 4-5 నోట్స్లు ఉంటాయి, 4-5 నోట్ బుక్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి కనీసం. ఇక్కడ క్లాసులో చెప్పినాయి. ఇన్ని రకాల రివిజన్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ గా 8 సబ్జెక్టులు, ఒక 20 నోట్స్లు, ఒక 20 మెటీరియల్స్, ఒక 100 ఎగ్జామ్స్, ఇవన్నీ కలిపి రేపొద్దున మీరు ఒకే రోజు ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఎప్పటికి ప్రాక్టీస్ అవుద్ది? ఇంకా 2 రోజుల్లో 8 వారాల సిలబస్ని మనం రాయలేకపోతే, అది కూడా ఏ వీక్ ఆ వీక్ పెట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని కలుపుకుంటూ రెండోసారి చదివిస్తూ మూడోసారి చదివిస్తూ ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టి చేయలేకపోతున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ రోజు క్యుములేటివ్ మీరు పట్టించుకోవాలా. ఆ వీకెండ్ అని ఏదో ముక్కు మీద పెట్టుకుని రాసేయటం, క్యుములేటివ్ ఇస్తే చూద్దాంలే చదువుకుందాంలే అని వదిలేయటం. ఎందుకంటే మనం సోమవారం నుంచి ఆదివారం వరకు చదవాలి, కానీ గురువారం నుంచి శనివారం చదివితే ఎప్పుడు క్యుములేటివ్ అవ్వదు. సోమవారం నుంచి ఎగ్జామ్ అయిన దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి మళ్ళీ శనివారం వరకు చదివితే క్యుములేటివ్ అయ్యి వీకెండ్ అవుద్ది. చెబుతానే ఉంటున్నాం, క్యుములేటివ్ మొదటి 2 రోజులు చదవండి, తర్వాత 4 రోజులు వీకెండ్ చదవండి చెబుతానే ఉన్నాం. రివిజన్ ఇచ్చినప్పుడు రివిజన్ చేయకుండా ఊరికిన ఎగ్జామినేషన్ రాసేసి ఫైనల్ గా మాకేం గుర్తులేదండి, ఇంత బండ సిలబస్ రాయాలంటే మాకు కష్టంగా ఉందంటే రేపొద్దున ఇంకా 2 బండల సిలబస్ ఎవరు రాస్తారు రేపొద్దున? ఇప్పటికి 2 సంవత్సరాల పాఠాలు విన్నారు, 2 సంవత్సరాలు ఎగ్జామ్స్ రాశారు, ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ రాశారు, మళ్ళీ 1 సంవత్సరం విన్నారు, కొంతమంది ఇంకో 2 సంవత్సరాలు విన్నారు. మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చి మన వీక్ కొద్దిగా ఎక్కువ సిలబస్ అయిందండి నేను రాయలేకపోతున్నానంటే ఏంటి పరిస్థితి? కాబట్టి ఒక్కసారి మీ వైపు నుంచి ఆలోచించుకుని కనీసం ఇప్పుడైనా మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను, I believe the revision program is the strength of Sri Gosalites also, always. Long-term program strength is the revision program. They will be consolidated more in only revision program. Learning process అయి ఉంటున్నప్పుడు దాన్ని కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా మార్పులు మీ యాటిట్యూడ్లో చేసుకుని ముందుకెళ్తే చేసుకోవచ్చు. చేసుకున్న తర్వాత డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్ని అచీవ్ చేసుకునే మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఒప్పుకోండి ముందు మీ వైపు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా లోపల నుండి ఎస్ ఈ మిస్టేక్స్ నేను చేశాను, ఇక చేయకూడదు, ఈ 70 రోజులు అనేది నాకు అంతా నా ధ్యాస శ్వాస అంతా కూడా ఎస్ నా గోల్ మాత్రమే, నా టార్గెట్ మాత్రమే. ఇలా వెళ్ళగలిగితేనే మీరు రేపొద్దున నవ్వుతూ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి బయటకు వస్తారు. ఆ తర్వాత చాలా హ్యాపీగా మీరు కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ, ఈ మొన్న వెళ్ళేటప్పుడు చూశాను, మొన్న కౌన్సిలింగ్స్ లో పేజ్లో చాలా మందితో నేను ఎన్నో మీటింగ్స్ పెట్టాను, ఎంతో మంది పేరెంట్స్తో మాట్లాడాను, ఎంతో మంది పేరెంట్స్ నాతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని చూశాను, రానాల యొక్క బాధను చూశాను, పేరెంట్స్ ఏడ్చిన వాళ్ళని చూశాను, బాధపడిన వాళ్ళని.
పిల్లలు కాదు. కాబట్టి అటువంటి ఆనందాన్ని మీకు ఇవ్వాలి. మేమందరం మీ వైపు నుంచి ఆనందాన్ని మేము కోరుకుంటున్నాం. మీరు కోరుకుంటారు నాకు తెలుసు. మీ పేరెంట్స్ కోరుకుంటారు. మీ పేరెంట్స్ మనందరి మీద ఎక్కువగా కోరుకుంటారు నాకు తెలుసు. కానీ అదంతటికీ సఫలీకృతం అవటానికి ఇది ఒక టీం లాగా మీరు మేము అందరం కలిసి ఒక టీం లాగా స్ట్రాంగ్గా వెళ్తేనే రేపొద్దున ఈ సక్సెస్ని మనం ఇవ్వగలుగుతాం. దానికి ఒక్కసారి మిమ్మల్ని సమాయత్తం చేయటానికే ఈ మీటింగ్. ప్రోగ్రామ్ ఏముంది, వీ కెన్ షో. కానీ మీ యొక్క యాటిట్యూడ్స్ మార్చకుండా, మీ యొక్క మెంటాలిటీ మార్చకుండా, మీ యొక్క పాత్ మార్చకుండా రేపొద్దున సక్సెస్ రావాలంటే బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఇవ్వలేడు మీకు. ఇది ఆన్లైన్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన మేజర్ పాయింట్. నాట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ యువర్ వర్క్ ఎంటైర్ డే. You are not regular, you are not committed to your goal, you are not at all serious about what you have to achieve tomorrow. This is what I observed in the online. Irregular strength in the classes, irregular attendance in the exam system. Exams పెట్టిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయలేని పరిస్థితులు ఉంటే 10 నిమిషాల్లో టక్కన కొట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అక్కడ చూస్తే అక్కడ 10 minutes రాసిన వాళ్ళు ఉంటున్నారు, హాఫ్ అన్ అవర్ రాసిన వాళ్ళు ఉంటున్నారు, 1 hour రాసిన వాళ్ళు ఉంటున్నారు. సరే, ఏదో రీజన్స్ మీరు చెప్తారు పేరెంట్స్కి, అక్కడ మధ్యలో నెట్ పోయిందనో లేకపోతే ఇంకో రీజనో చెప్పి మీరు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇందులో కొంత రియాలిటీ కూడా ఉండొచ్చు కొంతమందికి. కానీ ఎక్కువ మంది చేసేది ఏంటంటే ఎస్కేపిజం. ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయలేని పరిస్థితిలో ఉండి, టీచింగ్ క్లాసులు సరిగ్గా వినలేని పరిస్థితిలో ఉండి, ఇక మిగతా టైం అంటే ఏం చేస్తానో ఎవరికి తెలియదు. మీ యొక్క యాక్షన్స్ ఏంటో ఎవరికి తెలియదు. ఇవి మార్చుకోకుండా రేపొద్దున సీట్ రావాలని అయితే కోరుకోకండి. ఒక్కసారి మీ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి ఇది ఇంకోటి కూడా చెప్పాను నేను చాలా మందికి, అందరికీ చెప్తున్నా ఒక పాయింట్. ఈ డాక్టర్ అనే కళ, అవ్వాలనే కళ నాకు తెలిసి అందరికంటే ఎక్కువ మీదే. అందరికంటే అంటే అది మీ పేరెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎవరైనా కావచ్చు, అందరికంటే కళ మీదే ఎక్కువ. రేపు డాక్టర్ అయిన తర్వాత ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ ఒక 100 సంవత్సరాల వరకు, అంటే మీకు 80 ఏళ్ళో 85 ఏళ్ళో 90 ఏళ్ళో 100 ఏళ్ళో ఎక్కువ బతకాలని కోరుకుందాం. అన్ని సంవత్సరాలు మీరు డాక్టర్ గారు అని అనిపించుకునేది ఎవరంటే మీరు. డాక్టర్ మేడం అని అనిపించుకునేది ఎవరంటే మీరు. అంటే ఆ యొక్క మొత్తం టోటల్ ఎంటైర్ కెరియర్ ఎంజాయ్ చేసేది ఎవరంటే డాక్టర్గా మీరు. మా అయితే మమ్మల్ని ఏమంటారంటే శ్రీ గోసలైట్స్ లో మా సార్లు వీళ్ళందరూ పాఠం చెప్పారని 2 సంవత్సరాల తర్వాత అనుకోవచ్చు మీరు. డాక్టర్ గారి సార్లు వీళ్ళు, కానీ డాక్టర్ గారు మీరే. అలాగే మీ నాన్నగారిని మీ అమ్మగారిని డాక్టర్ గారు నాన్నగారు, డాక్టర్ గారు అమ్మగారు అంటారు. కానీ మీ నాన్నగారి పేరు ముందో మీ అమ్మగారి పేరు ముందో నాది ఇచ్చేస్తాను, చాలా ఎక్కువ ప్రేమ ఉంది, నా బిరుదుని వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను, ఆ ప్రిఫిక్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తానంటే ఎవరు ఊరుకోరు. డాక్టర్ ప్రిఫిక్స్ నీ పేరు ముందే ఉంటుంది. వాళ్ళని డాక్టర్ గారు నాన్నగారు, డాక్టర్ గారు అమ్మగారు అంటారు. కెరీర్ అంతా డాక్టర్ని ఎంజాయ్ చేసేది మీరు. ఎక్కువ కోరిక ఉండాల్సింది మీకు, ఎక్కువ తాపత్రయపడాల్సింది మీరు, దాని మీద ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవ్వాల్సింది మీరు. కానీ మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నారు. 10 సార్లు ఇంటి దగ్గర మీరు ఆన్లైన్లో సరిగ్గా వినకుండా నిద్రపోతే, అమ్మ క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది నిద్ర అంటే లెగుస్తాలే, ఏమ్మా కూర్చుని ఏంటమ్మా ఏదో టీవీ చూస్తున్నావు, చదువుకోమ్మా ఇంకా టైం అయిపోతుంది కదా, నాకు తెలిసిలే నేను చదువుతాను. అదే 2 సార్లు చెప్పాను అనుకో తీసుకోవటం, 3 సార్లు చెప్తే కోపం. అదేవిధంగా 24 గంటలు చదువు అంటారు, కోపం. ఇక్కడికి వచ్చి తిరక్కన్నా అంటే కోపం. తొందరగా నిద్రేసండిరా అంటే కోపం. ఏమా కూర్చుని ఎందుకు చదవట్లేదంటే కోపం. కోపం ఎందుకు వస్తున్నావు నాకు అర్థం కావట్లా. మంచిదే కదా చెప్తున్నాం. ఏమా టైం వేస్ట్ అవుతుంది, మీరు టైం వేస్ట్ చేయకుండా అనేది మంచిదే కదా మేము మాట్లాడుతుంది. మేమేం చెడు మాట్లాడట్లేదు కదా. ఎందుకుని మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవట్లేదో నాకు తెలియట్లా. Yes, DR in front of my name, which is forever throughout my life.
not for 1 month, not for 1 year. It is the for your entire last day of your life, where you are here in the society. నీదది బాధ్యత ఎవరిది? ఇప్పుడు నీది. మమ్మల్ని ఎందుకు ఎక్కువ బాధ్యత చేస్తున్నారు? మళ్ళీ మీరు చేసే మిస్టేక్స్ అన్నిటికీ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అంటే, కొన్ని మిస్టేక్స్కి ఏమో మేము, కొన్ని మిస్టేక్స్ ఏమో మీ పేరెంట్స్. అది ఆన్లైన్లో నేనున్న చూస్తున్న పరిస్థితి. రెసిడెన్షియల్ ఆఫ్లైన్. ఇక నేను గొప్ప అని ఆఫ్లైన్ కూడా చెప్పలేకపోతున్నా. చాలా గొప్ప నేను చెప్పలేకపోతున్నా. ఎంతమంది పిల్లలని నేను బాయ్స్ గర్ల్స్ ని చూస్తుంటే బాధేస్తుంది, చాలా బాధేస్తుంది. ఎందుకు వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు? వీళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని ఏంటి వీళ్ళ పరిస్థితి? ఏ విధంగా వీళ్ళు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు? ఏంటి అసలు వీళ్ళు పొద్దున ఎలా సాధిస్తారు? వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు? వీళ్ళు తిట్టిన ఒక్కోసారి ఎప్పుడు నేను నవ్వుతూనే సజెషన్ ఇస్తా, కానీ ఈ ఏడాది కొంతమందిని నేను గట్టిగా తిట్టాల్సి కూడా వచ్చింది. ఎప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు ఫ్రస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళను, కూల్గానే నవ్వుతూనే చెప్తా, బాధ్యతలు చెప్తా. అటువంటిది ఈ ఏడాది నేను క్యాంపస్లో చాలా మందిని గట్టిగా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఎన్నో విషయాలు. అట్లీస్ట్ 6:50కి టీచర్ ఇంటి దగ్గర 6 గంటలకు లేచి ప్రిపేర్ అయ్యి క్లాస్కి 6:50కి వస్తుంటే, 6:50కి లేచి ముఖం మీద నీళ్లు పోసుకుని క్లాస్కి వచ్చే పరిస్థితిలో మీరుంటే ఏమి సాధిస్తారు? మీరు అసలు ఏమి సాధిస్తారు? 6:50కి టీచరు ఇంటి దగ్గర 5:30కి లేచి సబ్జెక్ట్ కొద్దిగా చెప్పాల్సి ఉంటే చూసుకుని పొద్దున్నే 6:50 క్లాస్కి వచ్చి మీకు కూర్చుంటే, మీరు 7ంటికి, 7:05కి, 7:15కి, 7:20 క్లాస్కి వెళ్తా మధ్యలో మే కమిన్ సార్ అంటే ఆ టీచర్లు కాబట్టి ఊరుకుంటున్నా, నేనే టీచర్ని అయితే ఒక తనుదు అనేవాడిని. ఏమర్థం అది? అరే టీచర్ వచ్చి ఒక ఎంత అలర్ట్ గా క్లాస్లో కూర్చోవాలి, ఈరోజు సార్ మొదట క్లాస్ వస్తున్నారు, ఎంత అలర్ట్ గా కూర్చోవాలి, ఎంత అలర్ట్ గా నేను వినాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళు చెప్పేదంతా నా మైండ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, ఎంత ఆతృతగా ఉండాలి. ఏమీ లేకుండా ఉన్నే సాదాసీదాగా వస్తారు, క్లాస్లో కూర్చుంటారు. మళ్ళీ బయాలజీ క్లాస్లో అనుకోండి, ప్లేట్ చూసుకుని చక్కగా నిద్రపోతారు. అంటే బయాలజీ పండిట్స్ మొన్న వచ్చినాయి ఏంటంటే 200, 220, 230. కానీ బయాలజీ ఏమో పండిపోయారు పాపం. ఏం చేస్తాం? ఒక చోట కూర్చుని చక్కగా నిద్రపోతారు. ఎందుకంటే రాత్రి చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మనకి, చాలా కార్యక్రమాలు 12:30, 1 గంట వరకు చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు నిద్రపోం, కాబట్టి మార్నింగ్ నిద్ర వస్తుంది కాబట్టి పడుకుంటాం. ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? క్లాసెస్ కి ఇన్ టైంకి వచ్చి అలర్ట్ గా ఒక ఫ్రెష్ గా బాత్ చేసి వచ్చి నేను క్లాస్ ని చాలా అలర్ట్ గా వినాలి అనే భావం లేనప్పుడు, అసలు మొదటే మిస్ అవుతున్నప్పుడు, హౌ వీ కెన్ అచీవ్ టుమారో యువర్ టార్గెట్? ఒకటి, క్లాసులు సరిగ్గా వినరు, ఎక్కువ టైము ఎంటర్టైన్మెంట్ కి ప్రాధాన్యత క్లాసుల్లో కూడా, 2 నిద్రపోతానికి ప్రాధాన్యత, 3 అవసరమైతే వెనకాల కూర్చుని ముచ్చట్లు చెప్పుకోవడానికి ప్రాధాన్యత, జోకులు వేసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత. ఇది ఒకటి. ఫోన్లే ఏదో టీచింగ్ క్లాసులో అలా కూర్చుని ఉన్నారు కదా, ఓకే. కనీసం ఆన్లైన్లో మాదిరిగా ఇంట్లో పడుకుని లేరు కదా, క్లాస్లో కూర్చుని ఉన్నారు కదా, ఓకే. స్టడీ అవర్స్ 2:30కి రావాలి, 3 వరకు రోజు నుంచోబెట్టాలి, బతిమాలాలి రావటానికి. 1 నుంచి 2:30 లోపల బతిమాలాలి రావటానికి, కేకలేయాలి, అరుపులు అరవాలి.
అప్పుడు కానీ మనకి లోపలికి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత ఏం చదవాలనేది ఒక అరగంట చూస్తారు. మళ్ళీ 4:30 అయిన దగ్గర నుంచి అరే వచ్చేస్తుంది, 5 గంటలకి మనకు బ్రేక్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం అంతా క్యాంపస్ తిరగాలి, మళ్ళీ కాసేపు మనం ఒక షో చేయాలి, మనం మళ్ళీ కబుర్లు చెప్పుకోవాలి. చదివేది గంట, ఆ గంటలో కూడా మళ్ళీ ఎన్నో రకాలు. అందరినీ మాట్లాడట్లా, చేసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నా. అలా కాకుండా చాలా సిన్సియర్గా 50% ఉన్నారని ముందే చెప్పా. చాలా సిన్సియర్గా, చాలా డెడికేటెడ్గా, ఒక టార్గెట్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నారనేది 50% ఉన్నారు క్యాంపస్ అని ముందే చెప్పారు. మిగతా 50% గురించి మాట్లాడతాం. ఈ 50% వల్ల కొంతమంది ఆ 50% కూడా లాస్ అవుతున్నారు, నాకు తెలుసు. ఎందుకు వచ్చారు? వెరీ వేస్ట్ చేసుకుని, డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకుని. ఈ రోజుకి నాకు ఇంకా ఫీజులు కట్టలా. ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఇక్కడికి? ఆడుకుంటానుక? గోడల మీద, రోడ్ల మీద టాపులు రాకులు. వాళ్ళు ఎప్పుడు రాకులే, వాళ్ళు ఎప్పుడు టాపే. మీ పరిస్థితి ఏంటి? స్టడీ అవర్లు మధ్యాహ్నం గంట, మళ్ళీ 6ంటికి రావాలి, సెట్ అయ్యేసరికి 6:30, డిన్నర్ బ్రేక్ 7:30, మళ్ళీ సెట్ అయ్యేసరికి 9, ఆ 9 నుంచి 10:30 లోపల ఇక నిద్ర ఆవగించేస్తాయి. ఎక్కడ కూర్చుని ప్లేస్లో కూర్చుని చేద్దామని. మరి 10:30కి మాత్రం నైట్ మేర్, మళ్ళీ వెరీ యాక్టివ్, మోర్ ఎనర్జీ. 10:30 నుంచి 12:30. అసలు ఒక రోజు నేను నైట్, మొన్న ఏసీలు బాగు చేస్తా, నైట్ 4 వరకు ఉన్నా. 4 5కి వెళ్ళా, ఏసీలు పాడైపోయినంటే బాగు చేస్తే కూర్చుని విన్నా. 2 వరకు వరంగనాల్లో తిరుగుతున్నారు ఆడపిల్లలు పడుకోకుండా. ఏం చేస్తున్నారు 2 వరకు? ఇప్పటికీ నేను 100 సార్లు చెప్పా, ఫోన్ ఈజ్ ఎడిక్షన్ ఫర్ యూ. దాన్ని ఎడిక్ట్ అవ్వకండి అని ఉంటే నాకు ఇచ్చేసే, నేను మళ్ళీ మీకు ఇచ్చి పంపిస్తాను అని చెప్తే ఇప్పటికి ఇంకా 200-300 ఫోన్లు మీకు రూముల్లో ఉన్నాయి, నాకు తెలీదా? ఏం చేస్తారు? 11 నుంచి 2 వరకు ఫోన్లు ఎలా మాట్లాడతారు? బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ ఎవరితో మాట్లాడతారు? పేరెంట్స్తోనా? ఇవి చేసి రేపు పొద్దున రిజల్ట్ ఎలా సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు? నాకు అర్థం కావట్లా. అంటే ఇది చేద్దామని హాస్టల్స్కి వచ్చారా? డాక్టర్ ఏం కాదా? క్లాసులు వినరు, స్టడీ అవర్లు సరిగ్గా చదవరు, నైట్ తొందరగా నిద్రపోరు. ఎలా సీట్ వస్తుందని అనుకుంటున్నారో ఒకసారి ఆలోచించండి మీరందరూ. చెప్పేదేమో బ్రహ్మాండంగా మేము కష్టపడుతున్నామని చెప్తున్నారు పేరెంట్స్కి. పేరెంట్స్ మీటింగ్లో ఉన్న పేరెంట్స్ అందరికీ చెప్తున్నాను, యాక్టివిటీస్ ఒక్కసారి చూసుకోండి పిల్లలవి. డెఫినెట్గా అట్లీస్ట్ 20% అన్న డీవియేట్ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ పర్ఫెక్ట్గా లేవు, వాళ్ళ ఏం పర్ఫెక్ట్గా లేదు. వాళ్ళు మా కంట్రోల్లో లేకుండా, మా కోఆర్డినేషన్ ఇవ్వకుండా, మా కోఆపరేషన్ ఇవ్వకుండా, సిస్టంలో లేకుండా, అకాడమిక్స్లో లేకుండా ఎలా రేపొద్దున ఎంత బాగా చెప్తే మాత్రం మేము రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం, ఎంత బాగా వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేస్తే మాత్రం రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం. Try to understand at least at this junction. Residential students, offline students, స్టడీ అవర్లో డిస్కషన్స్, స్టడీ అవర్లో టైం వేస్టేజ్, క్లాసుల్లో నాట్ ఫోకసింగ్, హాస్టల్స్లో నాట్ స్లీపింగ్ ఫాస్ట్లీ. ఏం చేస్తారు 11-11:30 గంటే? ఎందుకు చదువుతున్నారు అసలు? ఎందుకు చదవాలి? మార్నింగ్ 5:30కి లేచి నైట్ 11:30 గంటే ఎలా చదువుతారు? ఎనర్జీస్ ఎలా సరిపోతాయి అసలు? ఎక్కడో చోట మీరు ఇంకా చదవాలనుకుంటే ఎక్కడో చోట మీరు మళ్ళీ రిలాక్స్ అవ్వాల్సిందే, కానీ అవ్వకుండా ఎలా పాసిబుల్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి? మినిమం 6 గంటలు రెస్ట్ లేకుండా ఎలా హ్యూమన్ బీయింగ్ డే అంతా వర్క్ చేస్తాడు? అంటే నైట్కి మెలుకున్నారంటే ఎక్కడో మార్నింగ్ పడుకోవాల్సిందే, అబ్వియస్ అది.
కాబట్టి ఒక్కసారి నా బాధను గమనించండి. నేను మీకేమీ నేను ఎనిమిని కాదు, మీకేమీ నేను శత్రువుని కాదు, మీకు అందరికంటే ఎక్కువ ఎఫెక్షనేట్ గా ఫీల్ అయ్యే వ్యక్తిగా నేను చెప్తున్నాను. మీరంటే అందరికంటే మీ పేరెంట్స్ అంతా ఎలా అయితే అంత మీ మీద ఎఫెక్షన్ ఉందో, ఈ టీంకి అందరికీ అంతే ఎఫెక్షన్ ఉంది. 1% కూడా వేరియేషన్ ఉండదు. మిమ్మల్ని అందరూ రేపొద్దున హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటా వ్యక్తిగానే మీ తప్పులు చెప్తున్నా నేను. ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను? అట్లీస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కైనా, ఈ 70 days ప్రోగ్రామ్ కైనా వీళ్ళందరికీ ఆ విధమైన ఒక్క మార్పు వచ్చి, ఎస్ మేము సాధించాలనే తపన తాపత్రయంతో, ఆ కోరికతో ఒక క్యాంపస్ అంతా నాకు ఒక యుద్ధ బేరిలాగా కనపడితే మేము ఇంకా ఎనర్జెటిక్ గా పనిచేస్తాం. ఇంకా 2 గంటలు ఎక్కువ ఉంటాం ఆ టీం అంతా ఆల్రెడీ. టక 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 డౌట్ అంటే డౌట్, డౌట్ అంటే డౌట్, డౌట్ అంటే డౌట్, డౌట్ అంటే డౌట్. కమాన్, హ్యావ్ ఇట్. సొల్లు కాసేపు, సోది కాసేపు, ఆ విషయాలు కాసేపు, ఈ విషయాలు కాసేపు అవసరమా? కాబట్టి రెసిడెన్షియల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు కూడా కనీసం 30-40% అవే ఫ్రమ్ యువర్ మార్కులు నేను మాట్లాడట్లా. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద మార్క్స్, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. చిన్నది ఏదైనా ఒక్క టాపిక్ ఏదైనా ఒక టీచర్ కొద్దిగా ఫాస్ట్ గానో లేకపోతే ఇంకో రకంగా చెప్పారు, సార్ ఫాస్ట్ చెప్పారు మాకు అర్థం కాదు, ఓకే. కానీ ఎన్ని బాగా చెప్తున్నాయి వదిలేస్తున్నారు, ఎన్ని ఫుల్ ఎనర్జీతో వాళ్ళు. అసలు మీ టీం వచ్చే వాళ్ళలో మెజారిటీ ఫుల్ ఎనర్జీ టీమే. వాళ్ళ క్లాస్ చెప్తున్నారంటే ఒక ఊపులా ఉంటుంది. అటువంటి టీం మీకు చెప్పేదంతా కూడా. వాళ్ళతోనూ అలాగే ఉంటారు. ఇప్పటికైనా అట్లీస్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను, దీస్ 2.5 months 70 days ఈచ్ డే కనీసం ఇప్పుడున్న మార్కుల మీద ఒక్కొక్క 5-5 మార్కులు పెంచుకుంటూ వెళ్తే, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే 300 వచ్చినా మళ్ళీ 600లోకి వస్తారు, 400 వచ్చినా 650లోకి వెళ్ళచ్చు. కానీ మంచి పిల్లలు ఉన్నారు ఈ బ్యాచ్. మళ్ళీ నాకు చాలా మంచి పిల్లలు ఉన్నారు నాకు బ్యాచ్ లో. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, చాలా మంచి పిల్లలు ఉంటారంటానికి, సీట్లు ఫైనల్ రౌండ్ అయ్యేసరికి జాయిన్ అయ్యి 3-4 నెలలు ఉండి ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళు 54 మంది సీట్లు చెల్లారు. అంటే ఎంత నేరోగా ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది వెళ్ళారో చూడండి. ఇంకా నేరోగా ఉన్న వాళ్ళు 1 మార్క్, 5 మార్కులు, 10 మార్కులు మిగిలిన వాళ్ళు 500 పైన 100 మంది ఉన్నారు ఇంకా క్యాంపస్ లో, బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ. ఎంటైర్ ఏపీ లాంగ్ టర్మ్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఇన్ ఓన్లీ 1 campus, దట్ ఈస్ శ్రీ గోసలైట్స్ క్యాంపస్. ఇక్కడ నెగితే మొత్తం మీరు ఏపీ నెగ్గినట్లే. ఏపీ కాంపిటీషన్ నెగ్గినట్లే ఆల్మోస్ట్. మరి అటువంటి కాంపిటీషన్ ఉన్న ఎరీనాలో మీరుండి ఓ పక్కన ఒకరికి 670, 680, 600 పైన 150 ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంటే, కనబడుతుంటే, 400లో ఉండి, 350లో ఉండి, 450లో ఉండి ఎందుకు మీరు ఇంకా ఆ విధమైన ఉక్రోషం రావట్లేదు, ఆ విధమైన కసి రావట్లేదు? ఎందుకు నేను ఇంకా కాంపిటీషన్లో ముందుకెళ్లాలని అనిపించట్లేదు? ఇంకా ఎందుకు మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు? ఇంకా ఎందుకు మీరు ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లో ఉన్నారనేది నాకు అర్థం కావట్లా. ఒక్కసారి మీ వైపు నుంచి ఆలోచించుకోండి. ఎలా వచ్చారు, ఏ పెయిన్తో వచ్చారు, ఏ బాధతో వచ్చారు, ఏ విధంగా ఉన్నారు? రెండింటికి మ్యాచ్ అవుతున్నాయా? వెల్ అండ్ గుడ్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మీరు వచ్చిన పెయిన్కి, మీరు చేస్తున్న పనులకి మ్యాచింగ్ అవుతుందా? ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. మ్యాచింగ్ అవ్వట్లేదా? ఎందుకుని? ఏం చేద్దాం? వై ఇయర్? ఎలా వెళ్దాం ముందుకి? ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. అందరితో పాటు మీ పేరెంట్స్ తో పాటు సమానమైన వెల్విషర్గా చెప్తున్నారు. రేపు పెయిన్ ఇంకా అధికంగా ఉంటుంది ఏదైనా తేడా వస్తే. ఆ బాధ వర్ణనాతీతం, ముందే చెప్తున్నా నేను.
కాబట్టి అటువంటి బాధను మళ్ళీ కలలో కూడా రాకుండా ఉండాలని కోరుకోండి. ఒక్కడా చేయండి. ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉన్నారు ఈరోజు. చూశారు మొన్న ఉన్నే సరదాగా పక్కనున్న కాలేజీ వాళ్ళని ఏదో ఫోటో షూట్ అని చెప్పి రమ్మంటే వాళ్ళు వచ్చి ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నారో చూడండి, ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఉన్నారో చూడండి. ఒక 20 మంది వచ్చారు మెడికోస్. సిద్ధార్థ వాళ్ళను పక్కనున్న వాళ్ళు రమ్మంటే ఒక 20 మంది వచ్చారు. ఎయిమ్స్ వాళ్ళు. మీరందరూ చూశారు క్యాంపస్ లో ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నారో, అంత ఒక రకమైన ఒక గ్లో కనబడుతుంది ఫేసెస్ లో, ఆనందం కనబడుతుంది. అది రేపు మీరు ఉండాల్సింది. అది నిజమైన ఎంటర్టైన్మెంట్, ఒక అచీవ్మెంట్. ఎస్, ఐఎమ్ ఎ డాక్టర్ నౌ. ఆ రోజు మీరు ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసుకున్నా, ఎంత చేసుకున్నా, నో బడీ విల్ criticize any 1% also, because you are a successful member of the society. You are a doctor prefix member. అది కోరుకోండి. ఇక్కడ కూర్చుని ఉరికినే సోది కబుర్లు, సొల్లు కబుర్లు, ఉన్న ఒక టైం కాలక్షేపం కబుర్లు చెప్పుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఇది నా లోపల ఉన్న ఒక బాధని, లోపల ఉన్న మీ మీద ఉన్న ఒక వాట్ ఐ కెన్ సే రెస్పాన్సిబిలిటీని నేను మీకు చెప్పాను. ఇది కూడా మీరు క్రిటిసిజం అనుకున్నారనుకో నేనేం చేయలేను. మిమ్మల్ని తప్పడుతున్నాను అనుకున్నారనుకోండి నేనేం చేయలేను. కానీ ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎన్ ఎల్డర్, యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎన్ లీడర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. And what I have to observe, what I have observed, what is right, what is wrong, I have to say. That's my responsibility. ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను, ఒక ఆన్లైన్ లో ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకుని టైంకి క్లాసులకు రావటం, ఫోకస్డ్గా క్లాసులు వినటం, ఫోకస్డ్గా దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవటం, ప్రాక్టీస్ చేయటం, తర్వాత గోయింగ్ విత్ కంప్లీట్ రివిజన్ అండ్ గోయింగ్ విత్ టు ది ఎగ్జామినేషన్స్ వెళ్ళటం. ఈ 70 రోజులు ఒక ఋషి ఎలా అయితే తపస్సు చేసి ఎన్నో ఏంటవి కోరికలు తీర్చుకున్నారని చెప్తారో పురాణాల్లో, అలా మనం కూడా తపస్సులాగా కనుక ఈ 70 రోజులు చేస్తే, మనం అనుకున్నది సాధించగలిగితే, ఆ రోజున ఇప్పుడు పొందే ఆనందం కంటే ఇంకా విలువ చెప్పలేను నేను. మీది ఇదేమో ఆర్టిఫిషియల్ ఆనందం. ఆ రియల్ ఆనందం ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను చెప్పలేను, మాటల్లో చెప్పలేను. మీరు అనుభవిస్తారు రేపొద్దున ఆ సాధించిన రోజున. ఎన్నో రెట్లు ఒక లోపల నుంచి భావోద్వేగాలు తన్నుకొస్తే మీ ఆనందానికి. అది కోరుకోండి. అటువంటి అది రియల్ హీరోయిజం, రియల్ యువర్ ప్రూవ్డ్ యాజ్ అ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఈ రోజు పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఉన్నారు, లేకపోతే మీ విలువే ఉంది జీరో. మీరు పారాసైటిక్ ఈ రోజుకి ఇప్పుడు ఇంకా పరాన్న జీవులు. మీ పేరెంట్స్ అమ్మ నాన్న ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఆ విలువ ఉంది ఇక్కడ ఈరోజు. మీ అమ్మ నాన్న లేకపోతే మీ వెనకాల మీకు విలువే లేదు. అప్పుడు మీకు విలువ వస్తుంది. ఆ సొసైటీలో ఒక ఏదో సక్సెస్, డాక్టర్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అప్పుడు మీకంటూ ఒక డిగ్నిఫైడ్ పొజిషన్ వస్తుంది. అప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా ఎస్ యు ఆర్ ది ఇండిపెండెంట్ మెంబర్, ఎస్ కమాన్ యు గాట్ ఇట్ అంటారు. అది కోరుకోండి అని అందరికీ ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్. రెసిడెన్షియల్ అయితే అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు సినిమా చూస్తామని. ఈరోజు సినిమా ఇస్తానని చెప్పాను, నాకు తెలుసు. బట్ రదర్ దాన్ దట్, రేపు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను రైట్ వేలో, రైట్ ట్రాక్ లో కనుక మీరు ఉండగలిగితే, దానికంటే ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏమి ఉండదు, ఆనందం ఏమి ఉండదు. అందుకు నేను ఈ టైం తీసుకున్నాను. ఎనీహౌ, కాబట్టి ఒక్కసారి మీ వైపు నుంచి యూ కెన్ కమ్ ఇన్ టు ది కన్క్లూజన్స్ లైక్ దిస్. ఏం చేస్తున్నాను నేను అడుగుతున్న 3 ఏరియాస్. ఫోకస్ లిజనింగ్ ఆఫ్ ద టీచింగ్ క్లాసెస్ 1 ఏరియా, ఎంటైర్ విత్ utmost concentration, utilizing the study hours in a proper way, and then finally
going for the examination with complete revision, with thorough preparation, with confident way. డెఫినెట్గా ఎవరైనా సక్సెస్ అవుతారు. 300 సక్సెస్ అవుతారు, 400 సక్సెస్ అవుతారు, 500 సక్సెస్ అవుతారు, 600 అయితే 700కైనా వెళ్ళిపోతారు. అదేమన్నా బ్రహ్మ విద్య 700 అనేది కొంతమందికి రాసిపెట్టి ఉంది, ఏమన్నా ముద్ర వేస్తుందా? వాళ్ళు మనుషులే, మనము మనుషులమే, ఏమన్నా ముద్ర వేస్తుందా? So this is from me on this day. First of all, again the teachers, they will say their opinions also. Before that, I am going with the most successful program what we are going, not here in the previous also. I know as an entire statewide coordinator of the program, I know. So definitely we are going with a very micro level program for our revision. Again, we are coined it because last year also gene is, it is in our brain. Gene is in our genes, I know. So we are coined again, it is a gene program only. Gene program only. So we are going with, in what way we are going with the program and everything. I can say briefly and then they will go, all the teachers will go. So this is a Gosalite gene, Gosalites embedded NCERT enrichment program. So I'm saying what we are planning, what is our responsibilities of academic and administrative team. Making our students perfect in highly important topics, we'll do. But we have to cooperate. Revising the topics covered during main program sheet. Giving practice questions in form of assignments, roughly 4,000 questions we are giving in the entire program. Setting variable NEET standard paper strictly from NEET syllabus. This is the most important, not standard paper. Standard paper is not means that it is the toughest paper. Standard paper is in the NEET level, where all varieties of smart, tricky and time-taking questions will be there. That is the NEET level, but not away from the syllabus. So we'll go with variable papers. Variable NEET standard paper strictly from NEET syllabus, 6,000 questions. Giving NCERT coverage, guidance, theory and questions wherever required. Wherever NCERT theory also required and some exceptional questions are required, some other questions are required, we'll cover that. Resolving doubts, progress analysis and perfect feedback. ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ అనాలిసిస్ వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ వాళ్ళు అడిగారు. 17వ తారీఖు నుంచి పంపించలేదు, నిజమే. Last 10 days, all computer operators, including my PA also, from morning 9 o'clock to 10 o'clock, working on filling up the application because May 6 is the last date. ఒక్క పూట కూడా వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా ఖాళీ లేదు. దాని మీద ఫుల్ వర్క్ లో కంటిన్యూస్ వేలో ఉన్నారు. మీరు ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. ఇక్కడ రోజుకి కనీసం 100 మంది 150 మందిని చేస్తూ ఆ ఫేజ్ లో వాళ్ళకి ఖాళీ లేదు కాబట్టి పంపించలేకపోయారు. ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్ time to time I can send the analysis in a right manner. That is the reason why 17th onwards the analysis was not sent. I am promising in the revision program we will send as best as possible immediately. Then students, what you have to do, we are giving some advisory things. It will be explained by Pant very well rather than me. Yeah, Pant. Chali, let's come to the point. So there are certain things that we need to see properly. It's very, very important for us to understand what we have to do and what we don't have to do. So understand, when we are preparing for the revision time, there are some basic problems you might have faced also. You'll be able to relate also with what I'm going to say now. So listen carefully, especially the offline people. Dekho bhai, whether you will listen or not listen, this thing will be told to you. As soon as tomorrow class will start, we will not even have a single second to talk about anything apart from the subject. So whatever the guidance you have to take right now only. Online people are listening because they have no other option right now. Online people. Offline people are right now talking to each other. Just now I saw in the Elite Star batch also. Right now, listen carefully. 2 slides are there, very important for you.
If you understand, if you are able to relate and understand the point which you are telling here, you'll be able to benefit properly because time is less. So scope of error is very, very minimum. Zero scope of error is there. 2 days wasted in the revision time. It is like the wastage of 2 weeks in the main track sheet time. And 2 weeks, if you waste in the main track sheet time, 10 to 20 marks will drop very easily. And the long term after long term after long term, you will keep on doing. And you will not realize that it was because of just 2 days in the revision wastage. Because of that, you are just again and again repeating the same year. So keep that in mind. You must know what you have to do and what you don't have to do also. Let's see now. Number one, 4-step process it is. Very simple 4-step process. Number one, develop the understanding. Very important. This thing I have told very recently in the offline batches also, plus online also. You have to attend the lectures and revise the notes. The most common sense, it's not like we have to do very different thing out of the blue that no one else is doing in this world. No, we have to do the same thing only that you are supposed to do, but I don't know what for you are not doing at all. Not attending the lecture properly. Before delivering this thing also, I have to say, listen carefully. You can understand how pathetic the situation has become that I can't even trust you at this moment. Right now also you will listen. So in the class, when I'm speaking for around 90 minutes, in a chapter, there are at least 200 points. So every minute I will speak at least 2.5 points. At least. And if 1 minute you are not listening properly, you are missing those 2.5 points. And every chapter max to max 2 questions comes. On an average. 2 questions. Because there are 30 chapters in chemistry. Let's say for example, 50 questions are there. So per chapter, on an average, maximum to around 1 or 2 can come by. Now understand carefully, 1 minute you did not listen carefully, those 2 questions gone. You attended all lecture. You attended 90-minute lecture, but you were attentive for 89 minutes. That 1 minute will be enough for completely deteriorating your marks in that topic. God forbid, if it happens for whole revision, 1 to 2 minutes, you are not listening carefully, you will be losing almost the whole subject as well. Whereas, if you are able to listen carefully, if in case you don't understand, raise the hand. Ask us to repeat. There is no problem in that. But listen carefully. Understand every line we speak decides your future. Every line we speak decides if you are going to become a doctor. Every line we speak is going to decide the difference between Andhra Medical College, Kurnool Medical College, AIIMS Mangalagiri, or maybe AIIMS Delhi and Jipra Pondicherry. Which college you will enter, with one line, the whole story sometimes changes in the exam. So be very, very clear that developing understanding will happen in the class. So attend the lectures and revise the notes. Number 2, prepare the chapter. People think attending the class means preparing the chapter. No, attending class means developing the understanding. You are understanding how to read. You are understanding the concept. Now prepare the chapter means you have to do the worksheet. We will send the worksheet. You will get regularly. You will get NCERT homework also. You will get in some subject. You will get more homework from NCERT. Some subject you will get less. For example, I will teach S block tomorrow. Certainly homework of S block will be completely from NCERT. Whereas when I go for physical chemistry topics, the topic will go towards more and more practice based. That means worksheet will become more important. But NCERT homework will always be there. Maintain a notebook for it. This is what people don't do. They solve the NCERT in the NCERT. Great. No problem for those topics in which you are strong. If you are weak in any topic, you need a single notebook for revising everything in the final time. When the final 10-15 days will be going on, this whole syllabus you will cover in one day. One day, whole physics, whole chemistry, whole bio you will have to cover because every day grand test will be going on. Then how many NCERTs you will open? How many notebooks you will open? How many papers you will open? It is impossible at that moment. So whatever you are solving, anyway you are solving now. You took a notebook. You are solving the question. You are solving, you are putting energy, you are putting time. Take us empty notebook with you. Open NCERT and solve in the empty notebook. Little bit chadda handwriting. No one, you have to read now. No one else have to read. So when you are investing the time and energy in solving something, why not solve in a separate notebook as well? Especially the NCERT homework that we give, because from there direct question with the same data will come. You are experienced people. Tell me all the solved example you would have done separately, so that one question of atomic structure 219.3 was perfectly coming from there. 2 questions of electrochemistry were exactly coming with the same data, 390.5. So yeah, if those solved examples also you will have in solved manner in your notebook, because you cannot turn the turning page consume time. In revision time, the most frustrating thing is turning page.
Searching the thing that you need to read. Searching time you have to minimize, and that will be minimized only when you're solving the NCERT in a separate notebook. So prepare the chapter for future also. Future means very near future. 1.5 months later, you will need this notebook. Keep this notebook in mind. It will be used again in the 4th point. Next, recall. People, it's very important to understand. People read a lot, but they recall very less. In NEET exam, you will not get the marks for understanding a concept. You will not get a marks for reading a concept. You will get the marks for recalling, for remembering the concept. You cannot take your notebook. You cannot take Akhilesh sir with you. You cannot take Manish Pandey sir with you. You cannot take any faculty, any notebook, any books in the examination hall. You will take your brain. In this brain, if information cannot be recalled within 3 hours, 20 minutes, marks will not come. After exam, sir, after exam, I'm finding the answer. A lot of information is there in your brain. Since you are a child, the brain is storing a lot of information. But you need to recall it again and again. Sir, for that what? For that, write pace space. What is pace space? You will get to know. These are the tests which we are going to conduct to see how much you remember, and search. This is small thing, bhai. One small change in your lifestyle can bring a big change in your result. Search what you forgot. After the exam, search what you forgot. Write every exam. Exam is not to humiliate you or to give you overconfidence. Exam is there for you to analyze how much you recalled. You developed the understanding, you prepared the chapter, you did the worksheet, you did NCERT homework. Some questions of that came in the exam directly. Were you able to recall or not? And in case you forgot anything, revise from the notes that you prepared. If it is not in the notes, then add it in the notes. This one notebook is going to be a final revision notebook. Bhai. Finally, maintain solution of pace, space, and race test. Question in the notebook for grand test preparation, bhai sahab. All the questions that you are going to write, just now you have seen around 10,000 questions you will do within this one revision period. Those 10,000 question solutions should be there with you. If they are there, those you can revise again and again during the grand test preparation, because people ask this later on. Sir, what should we read in the last 10 days? Can you open NCERT of all subjects in last 10 days? Not possible. Can you revise all the notes in the last 10 days? Not possible. You will have so much syllabus in front of you, you will have no idea where to start and where to end. So, bhai sahab, start here and end here. Complete this whole circle. Then again, when the revision will be over, again same thing, then prepare again, then again write the test, then again analyze. Here, what we are saying, our soft target. Our soft target is very simple. Keep this in mind. What is that? One target is there. That is a hard target. NEET 2022. Soft target. 3 things we have to focus upon. Number 1, strategy. The strategy which many people follow and which is wrong, I am telling you very clearly. Bio you are taking lightly. That's why you are reading only bio. You are only reading. And the exam, you are not going for Viva in the NEET examination. You're not going for Viva. It's a written exam. Multiple choice questions are there. When you are reading theory, you're not applying it through the practice, then the exam will be difficult for you. You will find many options similar. You will get confusions in many options. So you need to maintain a proper balance between subjects. Physics started, not getting over. Chemistry started, not getting over. Sir, no time for bio. Bio reading for 1 day only. Arey yaar. I will go to the gym for 1 day in a week. Kya triceps and biceps will come kya yaar? Consistency required, to proper balance between the subject is required. If you want to read physics more, read. But every day read bio also. If you want to read chemistry little less, physics, bio little less, good idea, no problem. But bio should be completed. And if you're not able to complete bio, read bio more in that case. In case your marks are lesser, bio will give you better marks than physics. You know that. And if your total marks are 300, rather invest your time in bio more rather than physics and chemistry. That batch to batch will vary. That we will tell in batch to batch also, because there are 3 main segments of batches. Sir would have told about also, and maybe sir will, now sir will tell later on, or we will say 3 segments of batches we are having in our brain. Segment number one, where previously their concepts are automatically strong. We have to just brush it up. Too much hard work, our hard work is not there. If you follow this previous slide properly, which I said, you will be able to score marks. Then there are some batches where extra efforts will be given.
some less things will be told and very properly will be told. In those batches, bhai, please, I request you, I'm saying from last 2 months, 3 months, you all will understand. Read bio properly. Bio is your base. 320 in bio you got na yaar. Remaining you leave on us. 220, 230, easily we can get you in physics, chemistry, in case you are getting 320, 330 in bio. Keep that in mind. Bio has to be very strong, especially for those people who are struggling to get even 300 marks. Because 330 to even bio you should get, na? If total 300, 400 marks are there, at least get 320 in bio. Then think about 100, 200 marks in physics, chemistry. Third player, you can say. Who are getting? 3, second you said third. This third I said, middle I did not say. Middle are around 500 range. In that case, you have to maintain the balance between physics, chemistry and bio. Obviously, target is this, that 320 to minimum I am saying everyone should be getting in bio. If your 300 marks are coming, think in this way, 300 to in bio you can get. Plus physics, chemistry you will do regularly. You'll be able to manage very easily 500 plus marks. Focus. The student lose focus on a larger target, which is your NEET examination on daily basis. Every day you start studying, then one friend will come and disturb you. How, who, why? Now you have to make friends. Today you have to make, 2 months later you cannot make friends. Kya? 2 months later, bhai sahab, 2 months later, NEET preparation you cannot do. Friends you can make. And once you will clear the NEET examination, na, all these friends na, plus multiply by 10 will be running behind you to do friendship. Everyone want to be friends of Dr. Bhai sahab. Who will not want free medication? Understand? Don't run behind friends and all. Don't lose your bigger focus. Number 1. Number 2, sometimes what happens, friends are not disturbing you. You are yourself losing your focus. In which way? You are reading something, someone else is reading something else. Now you are thinking, if I will read that, maybe I will get better marks. You are reading bio, someone else is reading physics. You are thinking, in physics I will complete. Don't lose your larger focus. Larger focus means bio will also come, physics will also come, chemistry will also come. Do whatever you are doing. Don't see what others are doing. Do whatever you are doing. Trust my word. Whatever you are doing, honestly you are working, that will come in the exam. Always. Bhai sahab, God is watching. Trust the divine force. Don't think that others are reading something that will come in the exam. What I am reading might not come. In case you are getting deviated, ki sir, I am getting deviated, ki little bit someone else is doing, I feel like I should do that only. Someone else is reading chemistry, I am feeling like I should read chemistry. For that, maintain a notebook. If someone else is reading chemistry, you can write what you want to read in chemistry. Ki chemistry, I want to complete worksheet. And then continue reading whatever you are reading. For example, you are reading bio, continue reading bio. Maintain a separate notebook as a diary, like homework diary. Someone else is doing something, you are feeling I should read that, write in the notebook. Then complete your work, then get back to the notebook and complete whatever else you are thinking you should be doing. But don't switch. Don't lose your larger focus. In NEET, everything is important. Physics also, chemistry also, bio also. Whatever you are doing, just try to grab all the knowledge around you. Time management. People say, sir, I'm not able to manage time. I always say, you're not even trying to manage time. You are starting physics, for example. You will keep on reading the physics till the time for you are satisfied that I have read enough. You will keep on reading physics till the time you are satisfied that you are completely satisfied that I have read physics enough now. In that time, the whole day will get over. Yeah. You need to understand you have only 2 hours. For one subject, you have only 2 hours. So firstly, understand you have to manage time means you should know how much time you have. Sir, I have 6 hours today to self-study. So 2 hours you will give to physics, 2 hours you will give to chemistry, 2 hours you will give to bio, and you will follow that time properly. So bhai sahab, speed of self-running is very slow because of that, because you are giving yourself a bigger target and you are not deciding ending time. Decide your ending time first. 6 o'clock you are starting, let's say chemistry. In the evening, 8 before dinner, it should get over. How it get over, bad, good, does not matter. So why does not matter? It should matter na. Understand what not to do. It should matter according to you. Wait and see what not to do. We can come here later. We can see why it does not matter. See why. Number 1, do the best you can in the given time. Don't be frustrated if you feel the time is less, bhai, because time is same for all. If you are not getting sufficient time for physics, your competitors are also not getting. Time is this much only. You are the batch who has got the minimum time in the history of the NEET examination for preparation of the NEET. Around 8-9 months you have got. Generally around 10 to 11 months people get for NEET preparation. Just now counseling got over. So quickly the NEET exam has come. Last month counseling over. 3 months later, 4 months later, NEET examination has come.
So try to understand your batch is getting minimum time for preparation. So all your competitors are getting the same time. So don't be frustrated. Understand. Awareness should be there. Understand time is same for all. Number two, allow time to reading as well as practice equally. Bio also you should practice. You're not practicing bio, you are reading bio. So practice bio also. And follow the time you allot. Some people allot the time, still they keep on reading at their own tone. Bhai, you don't have to stay here for 5 years. Not even 5 months. To understand, bhai sahab, complete your work in 2 months. Sir, good, bad does not matter. There is no definition of good and bad. It is just better than yesterday. Better than day before yesterday. You have to just become better and better in the given time. And understand, bhai sahab, we are always there. The academic team is always there in the study hour. Narendra sir is always there in the study hour. Understand, you are never alone. If this thing you know, na, frustration will never come. If ever you feel down, if ever you feel frustrated, ki, sir, I don't know what to do, come in the study hour. Take the advice. Remember, you are never, ever, never alone. Everyone is there with you for one single goal we are working. Now, what not to do, I think, sir, continue. What not to do is very important here. Very to the point, I will say, you will also understand. Final 2 months, deviating from NCERT, including physics. Never ever do it. Don't deviate from NCERT in any subject. Bio you will follow, chemistry you will follow, I know. For physics also, don't deviate from NCERT. Anyway, your teachers will make you anyway come through near NCERT only. Not practicing all the assignment in time. What people do, they keep on reading. Balance between reading and practice is required. If you are not reading, if you are not practicing regularly, if you're not giving equal time to practice and the assignment is not completed, the backlog will get created. And then that assignment will never be completed ever. Those are very selected questions. Those questions you must complete in the given time. We have 2 days class, 1 day exam. The day when the exam is there, then also you can complete your work. But that is your pending work. But beyond that, beyond the 3rd day, your pending work should not go. So practicing the assignment, not practicing the assignment in time, that is something which you should not do. Missing the test due to fear of result. As the NEET come closer, people stop writing test. Why? So result will come bad, I will feel demoralized. Arre? Result will come bad, you will not write the test, result will change. NEET to you will write or not write? You are going to write NEET or not write, bhai sir? If you are going to write the NEET examination, till when you can run away from the result? So missing the test due to the fear of result is something you should always avoid. Clear, bhai? Write all tests. Whether you are prepared or not prepared, trust me, if all the test you are writing, whether you are prepared or you are not prepared does not matter. If all the test, what is happening? Yes, 1 second. So understand, bhai. Don't miss the test due to the fear of the result. Very important. Write every test. Think in this way. If you are writing every test, after the test, if you write the notes properly, that is also enough of a preparation. Very huge preparation is there, bhai sahab, after test. Not analyzing error. This is you should never do. People write, sir, I have written 100 tests. Sir, you said write 100 tests. I have written all tests. Marks not came. Not analyzing error. Not revisiting the test mistake. Bhai, I will say open NCERT and sit. You will sit. You will not read. You will get marks. Writing test means after test, analyze the errors. See which topic you are weak at. Take our help. Read NCERT, read notes and try to make that topic better. And most importantly, some people think, sir, Akhilesh sir, Pan sir, Manish sir, whosoever is teaching you, they have, sir, already covered this topic before. What will happen if I go again in the study hour and ask the same doubt? Bhai, we understand that you forget, you are human beings. That's why revision is going on. Because if you will remember each and everything, why the revision will be going on at the first place? So we understand very well, ki bhai sahab, hesitation in the doubt clarification you will have. Please don't hesitate, because even if you will hesitate or not, July 17 NEET will happen. So then hesitation will remain here only and the result will go out in public. So it is better to let the hesitation go in public
And result, if it goes in public also, it should go in such a way that you will like to go it in public ki bhaiya publish in the newspaper my result. So bhai sahab, this screenshot you should take, because this is something you should never ever any day you feel like not writing the test. Remember sir told me before starting the revision, I should never skip any test whatever happens. Sir, fever is there, bahar mein jaye fever. Kya fever will be there? NEET 2022 you will not write? Nahi sir, I will write. So NEET 2022 is a test you can write. Why not every given test here? Result, fear of result, local result. Why fear? We are same people only, we are the same family only. Fear from the neighbors, fear from those uncle auntie who are waiting for your bad result, and write each and every test. That is very, very important. Yeah, this is something if you regularly do, this is also enough for the selection. Some people ask 2 months are enough. By write every test 2 months, analyze them, clarify doubt. Enough. Just selection if you want, enough. You want very good marks, these two also you should do. 600 will be crossed very easily. Bhai. So this is from my side. Next is program sheet. Okay. So here residential students, they are not gone to the dinner. Definitely within 20 minutes we'll stop. Next we have to go with the program. Definitely I said we will do in a very micro level, very perfect manner. What we are doing the program, we will implement it very perfectly. ఒక్క రోజు కూడా మీకు వేరియేషన్ లేకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ని మేము తీసుకెళ్తాం. కాబట్టి ఏ విధంగా ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసామనే దగ్గర యాజ్ యూజువల్ సక్సెస్ అనేది నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మేజర్ సక్సెస్ ఈ రోజుకి మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వర్డ్ చెప్తున్నా. లాస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్ లో అన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అనలైజ్ చేసిన తర్వాత 70% అండ్ అబౌవ్ లాంగ్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చింది. 30% ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చింది. అంటే సీట్స్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని నేను చూసిన తర్వాత ప్రతి కాలేజీలోనూ 70% లాంగ్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 30% ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అలాగే కమింగ్ ఇయర్స్ ఇంకా పెరుగుద్ది, ఈ రేట్ ఇంకా పెరుగుద్ది. మేబీ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 75% అండ్ అబౌవ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్, 25% ఇంటర్మీడియట్. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ చాలా జిగ్జాగ్గా జరిగింది, ఆన్లైన్ ప్రాసెస్లో ఎక్కువ జరిగింది. ఈ 2 years ఆన్లైన్ ప్రాసెస్లో పిల్లలందరూ చాలా డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళంతా పర్ఫెక్ట్ కన్సాలిడేషన్ కావాలా. మీరైతే మాత్రం చక్కగా ఈ 10 నెలల ప్రోగ్రామ్ బాగా జరిగింది, ఎక్కడా డిస్టర్బెన్స్ లేదు. కాబట్టి ఈ ఏడాది కూడా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 75% అండ్ అబౌవ్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్. కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ గోసలైట్స్ ఫోకస్ అయి ఉంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఇందాక అన్నాను, ఇక్కడ నెగ్గితే ఎక్కడైనా నెగ్గినట్లేనండి. ఎందుకంటే ఏపీలో మెజారిటీ ఇక్కడే ఉంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ లో కనుక డెఫినెట్గా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1000 అండ్ అబౌవ్ దిస్ ఇయర్ లాంగ్ టర్మ్, నో డౌట్ అబౌట్ దాట్. కాబట్టి అలా వస్తుందానికి మేము దానికి మాక్సిమం వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ టార్గెట్ వే. మీరు కూడా ఇక్కడ మనం అందరిలోనూ మినిమం 500-600 ర్యాంక్ లో మనం రాస్తే వెరీ సేఫ్ జోన్ అని మీరు అనుకోవచ్చు. వెరీ సేఫ్ జోన్, హైలీ సేఫ్ జోన్. కాబట్టి అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దానికి తగ్గట్టు ప్రోగ్రామ్ కూడా డిజైన్ చేసాం. ఆల్రెడీ వీ నో a week divided into the 3 parts. That is 2 days, first 2 days, Monday and Tuesday, and then a test. Next remaining 2 days, that is Thursday and Friday, another test. And finally, these 2 are the cumulative test again on Sunday. That is a week, 3 examinations will be there. 3 different units will be there, 2 different units will be there, and 3 different examinations are there. In such a way, we plan the program. That is the gene program, Gosalites embedded. For example, say 6th and 7th, that is started with Friday, Saturday. Friday, Saturday, we'll start with living world and biological classification. 1 day living world, 1 day biological classification, botany. 1 day human reproduction, 2nd day also human reproduction. 1 day, 1 day biology, 1 day. No. First, I am saying 2 days program, human reproduction and human reproduction. And the physics track 1, it is units in the measurements 1 day, and the physical world another day. And dual nature of radiation and matter 1 day, atoms another way, as black elements and 3rd day group elements, and purification and quantitative analysis of organic compounds and organic chemistry 1 up to IUPAC nomenclature.
సో ఇలా 2 days ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసాం. ఎవ్రీవేర్ ఎలా జరుగుతుందంటే ప్రతిరోజు 6 సబ్జెక్టులు చెప్తారు. ఎవ్రీవేర్ ఎనీ సిస్టమ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ 6 సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సేమ్ డే. ప్రోగ్రామింగ్ ఇలాగే ఉండొచ్చు కానీ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ 1 hour 50 minutes సో 6 జరుగుతాయి. 6 జరగటం వల్ల ఆ రోజు స్టడీ అవర్లో 6 సబ్జెక్ట్స్ మళ్ళీ మీరు కంప్లీట్ చేయాలి ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్ని. కాబట్టి ఆ 6 సబ్జెక్ట్ చదివేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ లో చాలా సఫికేషన్ మేము చూసాం. చేయలేక అది చదువుదాం ఇది చదువుదాం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అదవ్వక ఇదవ్వక చూసాం. అందుకని మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తామంటే దీస్ 2 days 1 botany will go. First day botany will go. They will go for at a stage 1.5 hour and they will go for completion of these 2 topics. On the same day physics sir will go and he will complete units and dimensions in physical world track 1. On the same day, chemistry track 1 will go as black elements and third day group elements, they will complete in 1.5 hours. That means in the first day, we'll go with botany, 2 days syllabus, physics track 1, 2 days syllabus, and chemistry track 1, 2 days syllabus. On that day, we have to do only 3 subjects. 1 botany, 1 physics track 1, 1 chemistry track 1. That only you can complete on that day. You can listen 3 classes. You can do at least 2.5 hours each subject, 7.5 hours on the day. From 2 o'clock to 11 o'clock, you can complete those 3 subjects perfectly. You have to do revision of the notes first of all. Then you can practice. You can do the second part. For that, we are also providing worksheets every day. At least 50 questions, which are the major questions like that we are preparing. We'll give the worksheet for that, and also we can see the previous papers and everything. You can do the practice for that. So revision of notes again and practicing of worksheet are previous question papers you have to read. That is the part we have to do each subject 2.5 hours, 2.5 into 3, 2.5 hours, 7.5 hours from 2 o'clock to 11 o'clock. Second day, what they can teach, botany is over. They will go with zoology 1.5 hour. They will go with physics track 2, that is dual nature as well as atoms in 1.5 hour. And then this purification, qualitative analysis and IPAC nomenclature in the another 1.5 hour. And the next day you can do another 3 subjects. After that, third day is the preparation day. We are saying the preparation day with this name now, PACE 1. PACE 1. That PACE is periodic assessment and consolidation exam. PACE. You have to go with that PACE. Yeah. That PACE. That's why it is coined as a name as PACE 1 examination, periodic assessment and consolidation. I said. Then the second PACE 2, like the 2 days, that is Monday, Tuesday, and the Wednesday is the PACE 2, periodic assessment and consolidation exam. Syllabus was mentioned there. And again in the Thursday, Friday is the PACE 3 examination. So PACE 1, Sunday you can write, PACE 2 you can write on Wednesday, and PACE 3 you can write on Saturday. And now we are going to PACE 1. Yeah. Space 1. Yeah. Space means, what's the meaning? Summarized. All these 3 has to be summarized. All these 3. Summarized, periodic assessment and consolidation. In another way, space, that means it is the sky. You have to reach to the sky on that examination. In such a way, it has inspiring words you have to place for you. It is a space 1 examination. This is a cumulative of, summarized of PACE 1, PACE 2, and PACE 3 examinations. Like that, this is a space 1. Next one, 7th and 8th days, PACE 4. Next one, 9th and 10th, PACE 5. PACE 4 and PACE 5 again, another space 2. Yeah. Space 2. Next one. Next one, PACE 6, PACE 7. After PACE 7 again, PACE 3. After space 3, we will go to PACE 8, and then preparation. We are going to with chase. Yeah, come on. Chase entire thing. Chase cumulative of assessment test, of exam. Cumulative of exam. This is the off grant test we can say. For that we are saying chase 1, cumulative of assessment exam. And then finally, similar way we can go with 9, 10, space 4,
and then 13, 14, 15, and then Chase 2 is on July 2nd. Chase 2 is on July 2nd. After July 2nd, Come on. now we are going with full assessment consolidation exam, that is phase 1. Phase. FASC, phase 1. 1 time phase. 2 time phase. 2 time phase. 3. 4, 5, 6, 7, 8, time phase. 8 time phase. 9 time phase. And finally. Let's face. Let's face. NEET 2022, it is the phase 10 examination. Let's face NEET 22 on phase 10, that is on July 17th. So like this, the program was framed. We'll do perfect work sheets. We'll do perfect phase examinations. We'll do NEET level perfect space examinations. We are all behind you. Sir said, you are not alone here. We are all here to motivate you, to make you perfect, to make you on track always. But you also think in a strong manner in your mind, yes, this is the time for me to show myself. This is the time for me to prove myself. This is the time for me to make a good personality of the society as a doctor. You can feel that tomorrow. Everything is very good for all of you. That's our wish, I can say. So this is a program we are designing for you. And go with the flow of the program, what we decide. Don't worry about that, because we have a lot of academic track behind our study. We'll do best for you, no doubt about that. But you can focus on what to do by yourself. That's from me. And now we're waiting, everybody. 2 physics members are here, which is very tough for you, feeling. That's why today majorly it is who are coming in the meeting, physics and chemistry. So let's see with physics. First of all, Manish Pandey. Come on. Come on. Come on. Come on. Hello. First time I can say in the whole year, Saurabh has completed my syllabus. Because what he said, that is our common statement. The only 2 things I want to say. We were very friendly in a whole year. The reason was behind that that you should not hesitate to ask the doubt. But now still hesitation is there, but you become more friendly for the high and by. So that's why you have in the 2.5 months, you have to be disciplined and be serious, because this 2.5 months is very important for you. Okay, one thing. Second, in a revision, try to go through the notes first. Make the short notes, because from the first day I'm saying make the short notes, because in the last time you cannot do that. Okay, so revise the notes, make the short notes, and then attend the class. Then it will be better, then you can connect. Okay, and most of the NCERT points we have covered already in the notes. If any small things are remaining, that we will cover in the revision program. Okay, so all the best, and don't feel that time is less and we have not done anything. You can do 2.5 months is sufficient for you. Okay, so keep your motivation high and you will do good. Okay, all the best. Finally, energy star. Yeah. Now food not required. Now food is not required for you. That's what energy will come. Energy directly will come. No digestion. Come on. Hi, good evening, good evening, good evening. Good evening. Yeah. So I think everyone has done, someone has done very good, someone has done, but yeah, okay, yeah. But I think everyone has done good, everyone has worked hard, but always remember, main thing is the finisher. Always remember, no matter how you start the race, the way you finish out the race, that is the important. And that time has come now.
Come on, when now the time has come, you are not realizing that, but now actually you are at war. The war has begun. Kill your enemy. Become doctors until July. I will see who will stop you. There is no one there. No one should be there to make you stop before achieving the NEET rank. You have to become doctor. Whatever has to be done, we will do. Are you ready for that? Will you give your best? Come on, tell me. Are you there to give that energy, to give that momentum? You have to become doctor. Bring that energy, bring that attitude. Talk to yourself. Yes, I have to become. That's why there is no point of getting demotivated. There is no point of getting frustrated. You have selected to become doctor. If you will not work hard, who will work hard? The person who tried to become clerk. The time has come. The time has come. Put this thing in your brain. You have to give your best. You have to make your parents feel proud. You have to make your teachers feel proud. And you have to shut the mouth of everyone who doubted you last year. Last year, everyone doubted you, whether you have the caliber. If you will not become doctor, who will become doctor? Put that last time has come. Last lap of the race is left. And I gave your boil your blood for it. Now your blood in your heart, it should be there. It should not be beating. Sound should not be loved up. No, MBBS. For these 2 months, this is only existing for you. Come on, do it. Yeah. Don't leave anything. Come on. Yeah. Come on. Work hard. All the best. Tomorrow we'll meet in the class. All the best. Come on. Okay. Come on. Okay. That is always AKD. Everybody will be in the high energetic mood. Anyhow, nice. This is on this day, and maybe not last but not the least, I have to say one thing on behalf of as my management views also. One of the important view I can say about the fees. So you know all the corporate sectors what they are working. So by this time we are lenient enough for all of you. Whether how much you paid, how much not paid, we didn't see. Whether it is sufficient or not. If it is sufficient, we are running, or otherwise we are bringing and running. But the last time I'm asking now, this is the last phase. The organization also runs smoothly. We know to run my organization here every month. It is a high efficient team. And maybe last year we done because we had that our responsibility to do without salaries also, we worked for 3-4 months. Somebody asked me here in the message I'm seeing, last year we have taken less, this year we have taken more. That I saw in the message now. Last year definitely we have taken very less, not minimum also. So we run for 3-4 months without any salaries for everybody. That's the responsibility we feel because we come in between, we have done that. But now so much of establishment we have done, so much of own funds we have invested. So even though we are not at all forcing anybody to do that, but sometimes it has to be able to force from the March onwards for me. The reason behind, మార్చడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే ఈ రోజు వరకు నేను ఎవరిని సర్టిఫికెట్ అడగల. ఈ రోజు వరకు మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా మా కంట్రోల్లో ఏమీ లేదు. అయినా సరే నేను అలా కామ్గా మన పేరెంట్సే మన పిల్లలే అని చెప్పి అనుకుంటూనే ఉన్నాను కానీ మార్చి తర్వాత ఫోన్ చేస్తుంటే మేము డ్రాప్ అయ్యామని అన్నారు. కనీసం ఒక 50 నుంచి 100 మంది అప్పటి వరకు పాఠాలని 20,000 30,000 కట్టుకుని మేము ఇప్పుడు డ్రాప్ అవుతున్నాం అంటే అది ఎంత మాకు బాధ అనిపించిందంటే, అంటే మేము పేరెంట్స్ ని పిల్లల్ని మేము పూర్తిగా నమ్మి ఆ రోజు వరకు మేము ఏమేమి మాట్లాడకుండా కూర్చున్నందుకు మాకు ఇచ్చిన రిటర్న్ రెస్పెక్ట్ అది. 4-5 నెలలు పాఠాలని 20-30 వేలు కట్టి ఆ రోజు మేము సడన్ గా డ్రాప్ అంటే, ఇంటికి వెళ్ళి వస్తామని వెళ్ళి డ్రాప్ అంటే అది నేను మీకు ఎవరికి చెప్పలా. ఆ రోజు నుంచి కొద్దిగా మీరు కూడా మేము కూడా రేపొద్దున ఇంకా మాకు ఎన్ని అనుభవాలు తెలియక మొదటిసారి కదా కొద్దిగా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటే మంచిదని అనుకున్నది నేను. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది కొంత తేడా వచ్చిందనేది అనిపించిన తర్వాత ఐ ఆస్క్ టు పే ద ఫీజెస్. బట్ ఈ రోజుకి ఇంకా
ఆల్మోస్ట్ హెవీ డ్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఏమనుకోవద్దు, ఈసారి ఫీజెస్ అయితే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు గో వితౌట్ ఫెయిల్. ఒక పార్ట్ టెస్ట్ 1 వరకు నేను చూస్తాను, ఏమనుకోవద్దు. పార్ట్ టెస్ట్ 1 లోపల యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద ఫీజెస్. దట్ ఈస్ ఫేజ్ 1 వరకు నేను చూస్తాను, చెప్పక తప్పట్లేదు. కారణం ఏంటంటే మీకు డౌట్ ఏమైనా ఉంటే నా దగ్గరికి రావచ్చు, మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఆ ఫీజెస్ చూస్తే, ఉన్న ఫీజెస్ లెఫ్ట్ డ్యూ ఫీజెస్ చూస్తే. కాబట్టి అవి చూసిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నాను. అరే 27,000 ఉన్నాళ్ళు కంప్లీట్ చేయలేదు, 54,000 ఉన్నాళ్ళు కంప్లీట్ చేయలేదు, 81,000 ఉన్నాళ్ళు కంప్లీట్ చేయలేదు, 135 ఉన్నాళ్ళు కంప్లీట్ చేయలేదు. సరే 2 lakhs పైన ఉన్నాళ్ళు కంప్లీట్ చేయలేదంటే ఎక్కువ ఫీజు ఉంది కదా అని అనుకోవచ్చు. సరే వాళ్ళు కొద్ది ఇన్ ఫేజెస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు, ఏదో 50,000 ఆగింది, 40,000 ఆగింది అని అనుకోవచ్చు. కానీ లోయర్ ఫీజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయకపోతే ఎలాగా? అది నేను అడగాల, మిమ్మల్ని చెప్పాలా, అడిగించుకోవాలా నేను నా చేత మీరు? కాబట్టి ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ మై లాస్ట్ వర్డ్. మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్. చెప్పటం నాకు తప్పట్లా, చెప్పాలనిపించకపోయినా తప్పట్లా. కాబట్టి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద టీమ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. దిస్ ఈస్ ద హైలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఈ రోజుకి ఉన్న ఫండ్స్ అన్ని పెట్టున్నాం. బట్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీలీ వర్కింగ్, no problem, because that much support every parent given, every student given, previous parents, previous students, everybody they have given, just like this is ours. We are very happy, no doubt. But even though any organization smoothly running, the finances is very much needed. So for that, I'm requesting, I'm pleasing everybody, please complete as early as possible. Don't make me forcing the things in a different manner. That is not good for you, not good for us. Just like a family we are moving. It's not good for anybody. So that's my request at the final. All of you, please try to understand in a positive corner only, not in a negative corner. And go ahead and definitely we'll do the best way. Definitely will produce the best result of for all of you. And nobody can beat the result of the long term of Sri Gosalites. That's confidence is there. Confidence is there. ఏ ఒక్కరికి ఒక సింగిల్ క్యాంపస్ నుంచి మన మీద ఒక్క సీటు గనక ఎక్కువ వచ్చినా సరే మేము ఓడిపోయినట్లే. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ఒక్క దగ్గరికైనా సరే, ఏ ఒక్క కాలేజీకైనా సరే ఒక సింగిల్ జోన్ నుంచి కన్సిడర్ చేసుకుంటే, బెస్ట్ జోన్లు అయినా సరే, ఏ బెస్ట్ జోన్ లా ఒక సో కాల్డ్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా సరే ఒక్క సీటు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ వచ్చినా we failed. మన మీద సగం వస్తే గొప్ప. లాంగ్ టర్మ్ నుంచి మనకు వచ్చిన సీట్లో సగం వస్తే గొప్ప, నేను ఈరోజే చెప్తున్నా. కాబట్టి అంత రిజల్ట్ అయితే ఇస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్ నాకుంది. కాబట్టి మీరు కూడా అలాగే మా ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ని మూవ్ అవుతూ జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. అలాగే లాస్ట్ లో చెప్పిన ఫీజెస్ ని కొద్దిగా అందరూ కూడా చూసుకుని జాగ్రత్తగా మాకు సపోర్ట్ చేయండి. దట్స్ వాట్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే పిల్లలు ఏం చేయలేరు, పేరెంట్సే దాన్ని బాధ్యతగా తీసుకుని మా అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పి విల్ డూ దట్. So thank you very much one and all on this day. Good night all of you, and tomorrow onwards the mission starts. Yeah. Mission 2022 starts. 22 starts from tomorrow onward. So go, good sleep and start the program in a good manner. Thank you one and all. Bye bye. See you. Good night. Bye. Good night.